Ja, allein von der Farbgebung schon, es wirkt alles sehr realistisch. Wahrscheinlich auch nicht so abgespaced, wie man das jetzt in den Black Ops hat. Schauen wir mal, sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Was heißt das für euch? Ihr seid ja als Pro-Spieler gerade mit den letzten Teilen ziemlich Twitch-mäßig unterwegs, alles ratzfatz, Springen, Fliegen, Ground Slides, Wallruns. Wird dann jetzt ja wahrscheinlich der Vergangenheit angehören, oder? Was erwartet ihr? Ja, also ich meine jetzt, Marcel und ich sind damals durch Black Ops 2 groß geworden. Das ist unser absolutes Favorite COD. Und es war halt Boots on the Ground so. Wir haben das geliebt, wir haben das gefühlt jeden Tag. Wir haben so viel gespielt und auch in unserer Freizeit jeden Tag. Aber das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt, weil es einfach in der Luft war. Und ich glaube, es hat auch der Community nicht ganz so gefallen. Diesmal heißt es World War 2. Ich hoffe einfach, Boots on the Ground ist diesmal komplett am Start, zu 100%. Nichts auf dem Boden, bitte. Ich hoffe, das wird auch gleich bestätigt. Und ja. Ja, okay, ja, schauen wir mal, ob das hinhaut oder nicht. Ich bin ja im Vergleich zu euch so ein bisschen der Gaming-Opa tatsächlich. Ich habe mit dem ersten Call of Duty angefangen. 22, 23? Ja, ich bin jetzt werd bald 24 auf jeden Fall. Okay. Ich habe das erste Call of Duty mitgekriegt. Die ersten 3 haben ja im Zweiten Weltkrieg gespielt. Da ist die Serie geboren worden, da ist sie groß geworden, da ist sie zu einem der größten Spiele-Franchises überhaupt geworden. Dann hatten wir mit World at War hatten wir nochmal den Zweiten Weltkrieg auch damals. Das ist aber auch schon 9 Jahre her. Voll krass eigentlich. Ne? Ihr seid jetzt eine ganze Ecke jünger als ich. Ich frage mal ganz blöd in die Runde. Wart ihr zu Call of Duty 1 bis 3 schon geboren und habt ihr die aktiv gespielt? Oder? Also wir können unseren Kollegen Sweezy grüßen, der war da nämlich noch nicht geboren. Nee, also ich würde sagen, dass das war auch noch echt, muss ich ganz ehrlich jetzt sagen, sorry an alle Oldschool-Hasen und auch Entschuldigungen an dich, aber da war ich echt COD-technisch noch nicht am Start, weil ich bin erst mit Modern Warfare 2 ja auch einem der größten Aushängerschilder überhaupt dazu gekommen. Ich weiß nicht, Anton meinte, der hat mal als kleines Baby auf dem PC gespielt. Ja gut, ganz so alt bin ich jetzt auch nicht. Nee, also ich habe damals auf dem PC COD 1 gespielt. Auf der Konsole das erste Mal war es auch MW2, so über Marcel. Und ich muss sagen, das Feeling vom Weltkrieg kam damals schon auf mich rüber, obwohl es der absolute Billig-PC war und die Grafik war eigentlich miserabel im Vergleich zu den heutigen Spielen. Deswegen bin ich echt hyped, wie das dann auch jetzt auf den heutigen Konsolen, auf den aktuellen rüberkommen wird mit der neuen Grafik und ob die das Flair von damals nochmal toppen können. Max, hast du früher auch schon gespielt? Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch erst offiziell erst mit MW3 angefangen, wirklich COD zu spielen und muss sagen, ich habe dann noch COD 4 mal gespielt und fand es auch ganz geil und bin auch mit Black Ops 2 und Boots on the Ground echt zufrieden gewesen, habe Black Ops 2 auch 3 Jahre durchgesuchtet und bin ja sozusagen erfolgreicher auch erst durch Black Ops 3 geworden, aber habe natürlich früher auch Boots on the Ground geliebt und deswegen bin ich auch extrem froh, dass es einfach wieder zurückgeht. Auf jeden Fall. Also Black Ops 3 war ja auch insgesamt ein sehr, sehr erfolgreiches Call of Duty. IW war halt etwas enttäuschend, aber wir wollen damit jetzt nicht irgendwie BO3 oder so schlecht reden, sondern einfach an jetzt, zum Beispiel an alle Call of Duty Fans da draußen, die jetzt erst bei BO3 oder so dazugekommen sind. Ich glaube, ihr könnt euch echt extrem freuen, weil ihr habt damals die krassen Zeiten verpasst, also unsere Zeiten, mit denen wir so groß geworden sind. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mit dem nächsten COD-Titel diese alten Zeiten wieder so angeknüpft werden. Ich glaube, man kann es so vergleichen, wenn eure Mutter so eine richtig geile Bohnensuppe macht und die feiert die übelst, aber wenn sie die 3 Tage am Stück macht und die wird jedes Mal so ein bisschen so, also ich will nicht sagen schlecht, aber ein bisschen anders so. Und da freut man sich natürlich, wenn es irgendwann mal wieder eine Tomatensuppe gibt. Also das heißt, da erinnert man sich an die Tomatensuppe von letzter Woche und denkt sich, ja, es wäre geil mal wieder. Ich würde nicht sagen, dass die anderen Spiele deswegen schlechter waren. Ich würde sagen, dass einfach mal wieder ein bisschen frischer Wind ins Spiel kommt. Ja, hoffe ich zumindest. Super gutes Beispiel. Das habe ich auch schon im Kopf. Wobei Nudeln mit Käse kann ich schon jeden Tag essen. Ja, Nudeln mit Käse wäre auch geil. Ja. Lustig, dass ihr sagt, halt als jemand, der die damals gespielt hat, ist für mich jetzt für diesen Teil das Interessanteste, wie sieht sowas heute aus? Und mit den aktuellen technischen Möglichkeiten, wie gesagt, das letzte Ding, Zweiter Weltkrieg, so richtig AAA, Call of Duty ist 9 Jahre her. Das heißt, mein Fokus ist hier bei dem ganzen Ding, bei der Präsentation heute, bei dem Trailer, den wir sehen werden und wer weiß, was wir noch zu sehen bekommen. Wie wird das audiovisuell umgesetzt? Was für einen Ton treffen die? Es ist ja sehr viel realistischer als früher oder möglich, das realistischer zu machen. Dadurch ist es ja auch viel schwieriger, weil du musst mit dem Thema respektvoll umgehen. Ne? Du kannst nicht völlig crazy sein. Was sind für euch so die Faktoren? Wo werdet ihr gleich besonders drauf gucken? Gameplay, das Gunplay wird sich verändern, Leveldesign wird sich verändern, Movement wird sich verändern. Habt ihr so die Kandidaten, auf die ihr gleich linst und sagt, das interessiert mich am meisten?
Ja, also ich denke generell ist ja Call of Duty einfach ein Fast-Paced-Spiel. Auch wenn wir jetzt Boots on the Ground haben werden, es wird sich schnell anfühlen, sonst wird es nicht Call of Duty heißen. Also Black Ops 2 war auch auf dem Boden, aber es hat sich fast-paced angefühlt. Deswegen, weil viele verbinden immer so Boots on the Ground mit so, dass es einfach langsam ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Deswegen werde ich einfach schauen, vielleicht sieht man schon den einen oder anderen speziellen neuen Move, der eingeführt wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach komplett standardmäßig rumlaufen werden, sondern sie werden irgendwas Neues machen, ob es ein Dolphin Dive ist, ein anderer oder denke ich auch. Ich denke auch, dass sie irgendwie versuchen, was Neues zu machen und nicht wirklich komplett das Movement von früher zu übernehmen, sondern einfach nur das Setting halt auch wirklich von früher wieder ist. Genau, das aber trotzdem halt was Cooles Neues und ich glaube auch, klar, es wird im Vergleich zu Black Ops 3, Advanced Warfare und IW anderes Movement sein, aber ich glaube trotzdem, dass es auch vom Fast Pace, wie du gesagt hast, auf jeden Fall am Start sein wird. Genau, meine Hoffnung ist einfach, das coole Setting sozusagen zu nehmen, uns mit der modernen Technik in ein cooles Spiel zu verwandeln, Ja, wo man alle genau. Faktoren hat, die man von einem Call of Duty erwartet, wo du Variationen hast bei deinen Waffen, bei deinen Aufsätzen, bei deinen Spielmodi und so weiter und so fort. Natürlich ist auch eine geile Kampagne, wäre natürlich auch cool, weil genau dieses Setting ist halt auch eins, was geschichtlich, glaube ich, die meisten Leute abholen kann. Ich glaube, im kriegstechnischen Bereich gibt es keine Situation, die quasi so heftige Einschnitte in der Weltgeschichte hatte wie der Zweite Weltkrieg. Und da muss man natürlich, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall respektvoll mit umgehen, weil da kann man sich nichts erlauben, was da nicht hingehört. Ja, wir sind gespannt, wie sie es machen. Wir müssen hier jetzt auch schon unseren Part beenden. Wir sind nachher wieder da, wie gesagt, für die, die jetzt erst einschalten. Es wird gleich eine ganz kurze Pause geben, dann schalten wir rüber zum Reveal Stream und danach kommen wir nochmal wieder. Beide Male wird dazwischen Timer laufen, aber keine Sorge, wir kommen wieder. Für die Leute, die zu faul sind, das ganze Ding zu gucken, es wird bei uns bei Inside PlayStation auf YouTube ein Wrap-Up-Video geben. Da arbeiten wir dann heute direkt nach der Show dran und hauen das hoffentlich am Donnerstag raus. Während das Ding läuft, gucken wir ganz fleißig auf unsere Social-Media-Kanäle, haut die Fragen rein, was interessiert euch, was wollt ihr von den Jungs sehen, hören, welche Aspekte sollen wir für euch hinterher auseinanderpflücken und dann sehen wir uns in circa einer halben Stunde wieder. Bis dann. Viel Spaß beim Trailer, Leute. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. An den Kopf und lauf weiter! Los, los, los! Nur wir können die Welt vor der Dunkelheit schützen. Der Feind ist gnadenlos. Wir dürfen nicht versagen. Pflichtbewusst. Perez, ist das wild genug für dich? Ich hab
Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Schafft mich weg von hier. Wie viele? Das war ein Befehl. In Deckung! Lieutenant, wie lautet unsere Devise? Keine Mission zu schwer. Kein Opfer zu groß. Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. You just saw the world premiere of the Reveal trailer for Call of Duty World War II. And we're just getting started. We're streaming to you live from the middle of London, but today is all about you, our fans all over the world. This game is the game that you've been waiting to see, and believe me when I say it's the game that we've been waiting to show you. Call of Duty has the most passionate fans anywhere. And throughout this live stream, we're going to be answering the questions that you've sent to us from all over the world over the last few days. When we greenlit this game 3 years ago now, we knew it was time for us to go back to our roots, back to the gritty, authentic, visceral military experience that Call of Duty was built on. This game delivers all that, and it also strives to capture the intense bonds of brotherhood that came from common everyday people who rose above the most epic and horrible conflict in human history. And with Sledgehammer Games at the helm, we knew we had the right team to deliver the cinematic scale and the relentless attention to detail that this conflict deserves and demands. Their passion and creativity has been inspiring to me from day one. Call of Duty World War II does more than just go back to boots on the ground. It also delivers a gripping, immersive story and a darker, reverent tone, which captures both the epic scale and the human struggle of this incredible conflict. Like so many people all over the world, many of us, myself included, have a personal connection to this conflict through family members who fought in this war. This story belongs to the entire world. This game truly recaptures that first Call of Duty value that no one fights alone. Call of Duty World War II also features a multiplayer game that brings back the intense, visceral, boots-on-the-ground gameplay our fans love, along with some great new innovations that push the game forward. And if you can't wait until November to play it, well, good news, you don't have to. I'm excited to announce right here, right now, that later this year, we'll be hosting a private multiplayer beta. This is just the beginning of a journey that we'll be taking with you all year. You're going to be hearing more from us more often with more information than ever as we reveal all the details we've got in store for you with Call of Duty World War II. And that starts right now. We've got a great lineup here today, ready to answer the questions that you've sent to us. In a few minutes, I'll be bringing up Michael and Glenn from the studio, as well as a few members of our cast. As you'll see, the team at Sledgehammer has poured their heart and soul into this game. No battle was too big, no detail was too small. From the painstaking historical research, to visiting each and every one of the game's real-life locations, to sweating the audio and visual details that get the era just right. The goal was to create the most immersive World War II universe ever. We wanted our long-standing fans to experience World War II like never before, and to introduce this historic conflict to a whole new generation of players along the way. So let's get right to it. Here's a behind-the-scenes look at the creative process at the studio, and a deeper look at what's coming in store with Call of Duty World War II. The Second World War goes beyond all boundaries in every category. We see more nations involved in a single conflict. We see casualties higher than ever before. Just a generation before, at the end of the First World War, the Great War, they didn't call it World War I because they expected that nothing like this would ever happen again. And a generation later, something happens that's even bigger and even worse in so many ways. We have the honor of making this year's Call of Duty called World War II. Our chance to tell the epic, gritty, visceral story of the world's greatest conflict. There is a genuine interest in producing a product that is historically authentic. Every part of this game has been researched and nuanced and studied and scanned and photographed. We really tried to get the respect and the details right of the game. This is about ordinary people doing extraordinary things.
brotherhood, the camaraderie, the guy next to me. That became the theme for our game. On a personal level, honoring the story was crucial for us, and it was something we really committed to. Our story weaves in and out of real historical events. We've gone to great pains to create those authentic battles. One of the biggest things we wanted to get across was a sense of camaraderie. The people you serve side by side with, you develop bonds with those people. Hopefully players will walk away from this story feeling like they really know these guys. Welcome to the Bloody First. And they care about them. Art influences the game in a huge way. The lighting and the tonality and the colors. We want to be able to have the player feel something. By creating a very believable environment, it allows the player to slip into this world. The vision for the art direction we call dark and beautiful. It was emotionally dark, visually beautiful. More than just being cool and pretty, it's about trying to get people to have a deeper emotional reaction to the game. Our modeling department is amazing. The weapons, vehicles, the tanks, even the cars you might see on a city street. The level of detail is just phenomenal. It's a huge endeavor, but we have to stay true to the source material. We have to research and watch a lot of film, a lot of archive footage to see how combatants in World War II would behave. Sometimes the hardest things are the biggest payoffs. The combination of the model, the animation, and the audio creates that punchiness to the weapon. We record everything. Every location we record in for the game. The ambiences, the music, the dialogue, everything has to be created from scratch. We had a real opportunity here to do a level of authenticity and reality, true to the war, true to the soldiers who fought in that war. We had this great opportunity with Marty Morgan, our military advisor. We spent a lot of time on a gun range with all of the authentic World War II weaponry. It's critical to understand the absolute violence of the Second World War. It's critical to understand how weapons and firepower function. This is a story that's bigger than all of us. This is a whole new generation who might not have a lot of experience with in this time period. I think this is a great opportunity to have them experience that and feel that. We've made something pretty incredible, and I'm very proud of it. It's perhaps the greatest compliment I've been paid in my career to work on this project. This is the most powerful game I've ever worked on. It's very personal, it's very humbling. You know, I've been making games for over 26 years. And I'll tell you, it's the best game we ever made. And that is how you do a global reveal, because that's what it was, the global reveal of the new Call of Duty game, going back to World War II. I'm OJ Borgi at the BFI in London, the IMAX screen, the biggest screen in the United Kingdom, which seems a fitting place to have a game of such cinematic scope. Now, watching that trailer for the first time, like you, I was so hyped watching it, and I would be hyped if it was any Call of Duty game. But the fact that Call of Duty is going back to its roots, I mean, I need to just calm down just slightly, because I am overhyped right now. But between the trailer and the video that we just saw, I am dying to know more about this game, as I'm sure you are. That's why you've tuned into this live stream. So who do we talk to? Well, we talk to the people who made the game. That is Glenn and Michael from Sledgehammer Games. We're here right now. How excited are you guys right now? Dude, after 2.5 years of sitting quiet, this is an incredible moment, so thanks. It is just an exciting moment. Now, my heart's still racing. Hope the audience picks up on that. Thank you. It was a great trailer. My heart's still racing from it. It was gritty. We talked about the art direction in that documentary, which was dark and emotional. Do you know, it felt like what I would guess it would be like to be in World War II. Can you tell us a bit more then about the detail and the research that went into making this new Call of Duty? Yeah, you know, getting World War II right is incredibly important to us. Many of us have family members that have been touched by the war, and paying attention to every detail is our way of honoring them. We spent 2.5 years researching, studying, taking thousands of photos, watching documentaries, and meeting with World War II veterans. We visited museums, driven vehicles, fired weapons, and used photogrammetry techniques to capture even the tiniest details. Yeah, that's right. Look, we've gone to great lengths to follow in the footsteps of the soldiers of World War II. You know, in addition to Normandy, we literally traveled the routes of the 1st Infantry Division and other Allied units, from the English Channel to the hedgerows of northern France, through Luxembourg and Belgium and past the old city of Aachen, frankly, all the way to the Rhine. And it was great. We dug deep into the historical battle locations where many of the soldiers fought and sacrificed. You talk about history, you talk about the accuracy. Am I right in thinking you had a historian working on this? In fact, we saw him, didn't we? In that mini-doc. Yeah, we certainly did. Marty Morgan, amazing. He's renowned World War II historian and author.
He's been a huge part of the team. He's worked with us for the last 2 years, and he's frankly devoted his life to capturing the stories of soldiers on the front line. And so with him as a cornerstone of our research and a tremendous sort of asset to the team, he's really helped us capture the essence of war for fans. Now, we only learned about this a couple of days ago. You'll have been sitting on this, I think Glenn said, for 2.5 years. Since the reveal, how are you feeling right now? What have those days been like? Oh, my goodness. It has been really amazing. Unbelievable, frankly. And, yeah, the reaction's been really positive and warming, and really to all the hardworking developers at Sledgehammer Games back home and to everybody at Activision, it's really been great. And for Glenn and I, it's really humbling to have, the opportunity to tell this incredible story of heroism, to honor the men and women who've sacrificed to bring around victory, and what really is history's greatest conflict. And the team back in Foster City is watching the stream right now, and a shout out to all of you, and thanks for your hard work. Because I'm guessing it has been 2.5 years of hard work. Yeah. Really hard work. Now, we've got tons to discuss, more questions that are coming in from you. You can get in touch with us on our social channels. And if they say that no man fights alone, no man presents alone either, because alongside me is a YouTuber. I call him the Crown Prince of Zombies. That is Mr. Dalek JD, who I know is super hyped right now. That is correct, OJ, and I mean, that introduction was beautiful, and I'm just so happy to be here, and he's exactly right. Since Friday, we've been taking in your questions about the game via Twitter, and the response has just been phenomenal, and there is still time to get your questions in if you haven't already. All you'll need to do is make sure that you tweet at Call of Duty, making sure you use that hashtag COD World War II. Now, we already have some tweets to kick off the show. We have at Cal's Tweetings, who says, "I'm so excited. I can't believe it. COD is going back to its roots." See, there you go. That's what a lot of tweets are saying, that Call of Duty going back to its roots. But this is all about gameplay as well. How does it, going back to its root, translate to gameplay? Yeah, Call of Duty World War II returns to that grounded, fast action gameplay that the franchise was built on. And for us, the core Call of Duty experience, like the conflict of World War II, really puts an emphasis now on rewarding gun skill and strategy. And with an all-new boots-on-the-ground experience that immerses players in the intense combat of World War II like never before, we're bringing some great new innovations too, things that were designed to elevate the player experience, things we want to touch about, but we're going to save for a little bit later in the show. We are indeed saving it for a little bit later on. Make sure you stay tuned to this live stream. There's lots of things coming up. But Dalek, how do you feel about that? I'm extremely excited by the fact that it's been nearly 10 years since Call of Duty has been in the World War II era, and I mean, that in itself is just extremely exciting. And judging by you guys over on Twitter, it seems I'm not the only one. Loads of fans are expressing their excitement around the fact of us being able to experience World War II era weaponry. Fans like Games412412 who tweets in saying, "What kind of weapons will we be seeing in Call of Duty World War II?" Well, the team worked to bring a wide variety of weapons, from both the Allied and Axis forces to life. And for us, authenticity was key. So from the iconic ping of the empty M1 Garand to the power of the first assault rifle, the STG-44, these guns have a real weight to them that is really visceral. And it really, for me, brings me back to my fondest memories of playing Call of Duty with the fidelity now and the brilliance of what's only possible in the latest generation of gaming hardware. No automatic weapons symbolize the brutality of World War II more than the belt-fed MG42, which you'll see. Terrifyingly powerful weapon. There's the bolt action rifles of World War II and the singular damage that they could inflict in combat, like the M1903. And equipped with scopes or iron sights, these weapons were frankly pretty precise. And of course, Glenn here with his .45 caliber grease gun, running around in spray and pray mode, Let's not start. That just scratches the surface, frankly. The king of spray and pray, eh? So, Glenn, what did you enjoy most then about making a World War II game with the current hardware? Yeah, good question. I really love the detail we can bring to the game nowadays. The way the soldiers walked and talked, the music of the era, the different locations we researched as the big set pieces for iconic battles. In Normandy specifically, it's the emotions created by combining elements like the sound of the .50 caliber rounds hitting the front of the boat, the vehicles crashing into the shore, and taking cover behind the hedgehogs. In each case, we're targeting the most realistic gaming experience possible. And that's what it's about, isn't it? That realistic experience, that visceral sound that goes on as well. Dalek, what else is the community wanting to know?
Well, Borg, we have a tweet in from It's Enigma for the Win, who wants to know what locations are we going to be fighting in? Well, the game takes place entirely in the European theater, primarily between 1944 and 1945. And as you saw in the reveal trailer, players will storm the beaches of Normandy on D-Day, fight through the Hurtgen Forest, engage in urban combat through France and Belgium, and ultimately push towards Germany. Yeah, that's right. And we want to showcase how ordinary men and women came together to accomplish the extraordinary. And while the story follows the 1st Infantry Division, we also fold in a story of diverse and global cast of characters like Major Crowley from the SOE. Now he's a UK intel officer who earns recognition for his heroism earlier in the war. He helps plan the Normandy landings and then coordinates with the French resistance activities. Yeah, and while fighting through the German lines in France, players will be introduced to other great characters such as Rousseau, the powerful female leader of the French resistance who forms a close bond with all our cast members, cast of characters, as the story progresses. Throughout much of the campaign, though, you're going to play as Private Red Daniels, a young recruit who is seeing some of his first real action in the invasion of Normandy. He's joined by his best friend, Zussman, a Jewish-American private. You'll follow our squad across the European theater, and we're excited to say that a part of the cast is here today to talk more about the incredible journey. They are indeed. We'll bring them up on stage in a second. Glenn, Michael, don't go anywhere because we will be talking to you later on with some more questions from the community. Keep them coming in. But please do give a warm welcome to Jonathan Tuck, who plays Red's best friend, Private Zussman. If we swap everyone out, let's swap everyone out here as we do this bit. And Jeffrey Pierce, who plays Lieutenant Turner. Thank you very much, guys. Thank you very much. And it's great to have the cast in as well, because one of the great things about Call of Duty has been that. It's been the great storytelling that goes on. And we've got the 3 Js here right now. Josh, I know you've had a huge amount of passion from this game since day one, being part of this project. What most excited you? Well, when I first heard about it, I sat with Brett and with Glenn, and they wouldn't even tell me what the game was at first because it was so confidential. And then, you know, they just told, you know, it was really about what the history of this was about and how much detail they wanted to pay to it. And as I really got to, you know, learn more about it and actually start working on the game, not only did they pay attention historically, but the writing was so incredibly good. I mean, it rivals anything that I've ever read, you know, as far as movie scripts. So, you know, it's just something that I've always wanted to do, and it turned out to be as much fun as any job I've ever had. And as Eric said earlier on, the story of World War II touches a lot of people emotionally, and that was something you brought into your performance, I would guess. Yeah, I mean, again, who knew? I thought it was just going to be a good time playing, you know, getting to work on a video game, and it turns out that these, you know, some of the scene work we got to do in this game was amazing, and these characters are so well rounded, and you know, they were right. They really did pay a lot of attention to, you know, being historically accurate and making sure these characters were had a lot of depth. And if we're talking about characters, tell me about your character, the guy you play. Well, I don't know, boys. What was he? He's a bit of a dick. He's somebody who is obviously mission before man, and you know, it was something that was fun for me because I love playing the dick. I love playing the guy who everybody hates, and ultimately he has the dilemma about, you know, is it mission before man, or is it really man before mission? Because he connects to these guys by the end of this story, and that's really what drew me to it. Well, if we're talking about that connection, what was it like then, Jeffrey, when you're working together, that brotherhood feeling, when you're capturing your performances? Well, we've been working together for 1.5 years at this point. Once a month, coming in, work 4 or 5 days. And I think we all bonded extraordinarily well. I mean, you don't mesh with people necessarily, but we walked into the room and felt like I'd known these guys for 10 years. And the work that we're being asked to do is of a scope of a massive feature film. And the storytelling, sort of where games are at now, what you can capture, the detail and performance. Story is as important as gameplay. And gameplay has always been seamless in Call of Duty, but this is like really getting to do work of a level that you would expect to do in a film. And once you get past the, you know, the tight suit and the little reflector ping pong balls, you and the make that helmet work. And the camera. You really make once that you work. get past that,
it feels like you're doing theater, I swear. Yeah. Because there's no coverage, there's no Yeah, close-up, so yeah. everybody is active the entire time in the motion capture or the PCAP sessions that we're doing, and it's an extraordinarily active, dynamic process where everybody is working the entire time. It's an exciting process to be a part of as an actor. The performances are so much more visceral. And it's so much more of an exciting process to be a part of. And you're relying on everybody else to help you get where you need to get. It's a great experience. Well, because that's something you said to me earlier. I mean, I don't want to give anything away, but we met in the gym this morning. We bumped into each other. We were doing our mirror work, tons and tons. And you said it was like being on stage, and it lent a whole new dimension to your performances. Because I think when you're doing TV or film, you can be off, can't you? Oh yeah, I mean, Josh and I, this is our first video game. Jeff's done quite a few. We're used to just sitting back on our Apple boxes in between takes, letting other people get their shots, but for the first time, we really had to work. The entire scene. I mean, up to this point, it was just, we just do our close-up and then let somebody else do the other side. Exactly right. Head off to the trailer. Yeah, off to my trailer. Call me. No, but I mean, that's not it. That's what I got. That's not it. 18 months with these guys, I've gotten to see both their kids grow up. They've gotten to see my dog get bigger. We've seen other cast members, lose girlfriends, get girlfriends. So that camaraderie was very reflective of this group of regular people who are diverse in religion, in age, in geography, in color, and getting to see that group of people in World War II is, I think, a wholly unique part of this game that I think people will appreciate when they're playing. When you scratch the surface, you find out that these guys, they're not fighting for bigger ideas than the love of the brothers around them and risking their lives, sacrificing themselves for each other. It's not about flag or country when the rubber meets the road. It's about caring for each other, and that serves the bigger whole. But the connection between the men and the women on the front lines is as powerful a bond as you could see anywhere. Yeah, and one thing that I think is also really cool about this is that not only is it a kick-ass game, but because they spent so much time making this historically accurate, it's going to expose the whole World War II story to a whole new generation. And that's really, I'm really honored to be a part of this game for that reason. And the fact that I just get to be in a video game. But, the fact that it's, it is a visceral sort of thing. And I think that, anybody who isn't familiar with World War II is going to get a real feel for what it might have been like. Because lots of people are writing articles about that at the moment, saying that this is how we get our history now. It's through this, and there's almost more empathy when you're fighting through an interactive character. Well, there's 20 years since Saving Private Ryan. It's 10 years since Call of Duty had a World War II game. This is a whole new generation, and to speak to the pride that we've all felt making this game, it has been a true privilege to even watching this behind the scenes, to be able to share with the world the small role that we've gotten to play in bringing this game to fans and a whole new generation to understand World War II. Yeah. Josh, you mentioned connections. Am I right in thinking that somebody who sat around on this stage right now got a punch in on you at some point during the film? Well, he did. Like we were saying, it's usually one take. You get the one take right and you move on to the next scene. Well, he kept screwing it up and taking another. Can I get one more? We had to get it right. I just need very one more. Important to get it right. Starting to wonder authenticity. We're back to visceral authenticity, and you can't, hit somebody who's 6'4" every day without repercussions. So I took my licks where I could. I appreciate your dedication to the craft. I just don't like that take. Let's do it one more time. Hold on, Iron Bar. We're actually watching on the screen right now. We're watching your characters. What is it like watching yourself back? Having gone there, we saw the punch. And what is it like watching yourself back in a game at this point? Because obviously you've done TV, you've done films, but watching yourself in the game. Well, it takes a while to adjust to this tight, suit that you're wearing. It's all colorful with these balls and the whole thing. Who looked the best? In the suit? Jonathan, for sure. He's been doing a lot of squats. Heavy deadlifting. Heavy deadlifting makes the suit look nice. Once you get past that, and once you start to see some of the results and some of the stuff that the guys are working on in Foster City and all over the world, I think. I'm not sure where everybody's at, but again, thank you guys for all the work. But once you start to see what you're actually going to look like, it frees you up to really
to really go for it, because you're not just in some silly suit. This is World War II, and this is some serious stuff. Yeah. And so it gives you a whole new freedom that you wouldn't otherwise have. You can imagine your breath when when we're doing some of these winter scenes. You can squint at a fake sun and the volume, and those guys who have created this game build that in for you. So that freedom he's talking about, it's so exciting to explore. And I think it sets it up for what Call of Duty is, which is great storytelling. But please put hands together for our cast who've come down here today. The 3 Js. Thank you so much. And all we're talking about there is the campaign. That's just all we're talking about there. Now, Dolly, I would guess you're still excited right now. I mean, I think I'm just in a state of excitement. I can't really get out of it. That was awesome and very insightful to hear from the cast. Now, don't worry, we still have a lot of reactions and general tweets from the community to deliver to Glenn and Michael. We've got just a handful right here. We have Rob Stang, who says, I hope Michael Condrey and Glenn Schofield give us at least a little tease of multiplayer during the reveal. Smiley face. Yeah. And at Woodworth Noah, who, and this is in all caps, by the way, this is going to be amazing. Loads of exclamation marks. Thank you, thank you, thank you. Now, as I look through all the tweets, there is an enormous amount of questions revolving around multiplayer. Guys, what can you tell us about multiplayer today? So there you go, the community has spoken. That's what lots of people are excited about. Michael, what can you tell us about multiplayer? Oh my goodness, we have so much to share. Now, we can't show you a lot today, a lot of big stuff coming at E3, but first and foremost, we're talking boots on the ground combat. And, that well-balanced Call of Duty run-and-gun action in a brutal and visceral head-to-head conflict of World War II. So from maps to movement to weapons to melee, our goal was to give players an all-new boots-on-the-ground experience for World War II. And then a bunch of new stuff, right? We've got War, an asymmetrical Allied versus Axis mode where factions fight to capture or defend critical objectives. Now, this mode changes map design, strategy, teamwork, and we're really excited about its potential. We're also excited about Divisions. Divisions is a fundamentally new way to approach your Call of Duty multiplayer career, and it adds to the player immersion by allowing players to enlist in a specific unit of their choice. And finally, we have Headquarters. Now, this is something special, everybody, at Sledgehammer Games, and it's the first of a kind for the Call of Duty community. It's really a living space where fans can connect, be rewarded, compete, show off, and have fun outside of matches. It's a transformation of how the community comes together, and we really want you to see it to understand it. So just a tiny peek here. Let's take a look. That was a tiny peek. I want more. That was a little tinier than I expected, OJ. So when we see more? When we can see more of this? Well, it's coming to E3, MP on the floor. For us, that's the first time Sledgehammer Games has been able to bring it to fans. Mm-hmm. Fans are coming to the conference. So it's going to be big. We're going to bring all that to you at E3. That is going to be excellent. Hey guys, hey guys, hey guys. I'm sorry to interrupt. I mean, multiplayer sounds sensational, but after reading other people's questions, I want to ask one of my own. Now, I know that there may or may not be some sort of co-op mode within World War II. Now, I am quite a big Zombies fan, and there is a lot of people watching around the world that are also in the same boat as me. So we're all asking right here, right now, what can you tell us about this co-op mode? Absolutely nothing. No. Sorry. Our third mode is it's an entirely new story, and it's a pretty horrifying experience, sort of like your office. For Michael and I, it's our first horror game in years, and we're really, really psyched about it. It's the story of the Third Reich's desperate attempt to create an army in the final stages of the war. We can't wait to share more. In fact, should we show a little something? Just a little tiny little peek. Yeah. Whoa! Whoa! It's darling before makeup. Yes. Oh, thank you very much. Guys, I mean, this says very little, and normally I would be a little disappointed, but how can I be when, I mean,
That just looks incredible. I would ask for more, but I'm probably going to get a no, right? Probably. Yeah. At least I tried. That is a Nazi zombie on the biggest cinema screen in the United Kingdom. And I think that is a fabulous way to end this first look at the Call of Duty World War II than that. It has been an absolute ton of fun, and it's been great having you guys here as well. Yeah, thanks so much. It's been a pleasure. You know, our hearts are full being able to share with fans, and we hope fans are just as excited about Call of Duty World War II as we are to make it. Without a doubt, it really is the most personal and powerful game I've ever worked on, and I know we can speak for all the developers at Sledgehammer Games when I say that we're holding nothing back for November. Yeah, and you know, our thanks again for the support. This game is for you, and I'm sure Michael would agree. We've talked about this before, that this is the best game we've ever made. The best game. The best game. There you go. So thank you very much to Glenn and to Michael from Sledgehammer Games. It is going to be such a wait till November the 3rd, it really is. So stick it in your iCal, tattoo it to the inside of your eyelids. November the 3rd, that is when this new Call of Duty, going back to its root, is coming out. World War II with this game. Thank you so much for joining us. Keep in touch via the social channels. How should we leave it? The way we came in. Let's have another look at that trailer. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. An den Kopf und lauf weiter! Los, los, los! Nur wir können die Welt vor der Dunkelheit schützen. Der Feind ist gnadenlos. Wir dürfen nicht versagen. Pflichtbewusst? Perez, ist das wild genug für dich? Ich hab dich! Festhalten! Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Schafft mich weg von hier! Wie viele? Das war ein Befehl! In Deckung! Lieutenant, wie lautet unsere Devise? Keine Mission zu schwer. Kein Opfer zu groß. Komm schon, mir nach! Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Jetzt für Zugang zur Private Beta vorbestellen.
Ja Leute, da sind wir auch schon wieder. Maurice von Inside PlayStation, Wiskawasser, Marcel Scorpion und Elmbrot. Ja, eine halbe Stunde war es fast lang, kam mir vor wie eine Minute. Ja, auf jeden Fall. Viele Informationen, wir haben die Trailer gesehen, wir haben eigentlich ja über sogar alle Modi ein bisschen was gehört. Erstmal die Frage an euch, eure Impressions. Wir haben ja zum Beispiel über das Thema Präsentation, Grafik und so geredet. Ja, also ich muss echt sagen, der erste Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe, war schon wirklich ein krankes Gefühl einfach, weil man hat am Anfang die ganze Zeit nur gelesen, World War II, hat dieses eine Bild gesehen und sieht jetzt wirklich, dass die Grafik und alles auch stimmt. Und ich bin sowieso so ein kleiner Grafikspezialist und will auch, dass das Spiel einfach schön aussieht. Ja. Und man sieht schon echt, dass sich zum Beispiel, wenn man jetzt Black Ops 2 anguckt, das letzte Boots on the Ground so und jetzt das neue, dass da sich schon ordentlich was getan hat. Also mein Herz klopft. Ich stand ja am Anfang sogar wirklich Spielgrafik da. Das heißt, es ist auch die Ingame-Grafik. Das finde ich echt krass. Wenn ich daran denke, früher auf PlayStation 1 Zeiten noch, da war immer der Trailer so geil und das Spiel war dann so, ja, okay, ja. So. Und jetzt weiß man wird auch genauso zocken. Und ich finde, also um mal die Frage direkt zu beantworten, mich hat der Trailer schon extrem abgeholt. So. Es hat mich so ein bisschen an so Filme in der Normandie erinnert. Das ist schon sehr, also es ist sehr, überleg mal, da geht dieses Tor auf und dann siehst du deine Kameraden, mit denen du da jetzt seit Monaten bist, sofort sterben. Das ist echt krass. Also. Sie haben auch extra gesagt, wir wollen es authentisch rüberbringen, dass man wirklich emotional davon berührt ist und ich finde, das kommt halt im Trailer auch einfach schon rüber. So, man sieht das von den Farben her, von Emotionen auch in den Gesichtern der Leute, ohne das übertrieben darzustellen. Also, ja, hatten sie ja gesagt, sie hatten erwähnt Dark and Beautiful, also man hat gemerkt, da wird wirklich keine Facette ausgelassen, da geht es überall ins Detail. Und wenn du mit dem Panzer fährst und dann dein Mikro raushältst, damit du die Kette richtig darstellen kannst, Farbgebung, die Recherchen, die sie betrieben haben, da die X-Dokumentation durchgucken, Leute vor Ort interviewen, die früher mit dabei waren. Also man merkt halt, wie wir vorher auch gesagt haben, die sind da auf jeden Fall mit einem ganz krassen Verantwortungsbewusstsein mit dabei, weil heute die Darstellung so realistisch ist, muss man auch aufpassen, dass man das alles respektvoll umsetzt und ja, ich bin immer wieder baff, wie viel Arbeit sie da wirklich reinstecken. Du hattest mal erwähnt, du hast auch bei Making-of von irgendeinem Call of Duty mitgemacht, ihr habt Stimmen gesprochen oder was? Ja, genau, wir haben synchronisiert für die Black Ops 3 Kampagne, das war ganz lustig, ja. Ja, man merkt halt hier auch vor Ort, Leute, ich glaube so, ihr seid jetzt ganz gechillt so vor eurem Monitor, aber hier vor Ort merkt man einfach, wie viel Arbeit die in das Spiel stecken so und auch für das Stream, das ist unfassbar. Wirklich. Ja, unfassbar einfach nur. Und Leute, Boots on the Ground ist offiziell bestätigt, alter Walter, Digga, Mann. Wenn ihr euch für das Ding aussuchen könntet oder für den nächsten Teil, dass ihr auch wieder in irgendeiner Facette mitmacht, jetzt nicht synchro, sondern dass ihr auch, wir haben jetzt ja gesehen, wie die Dinger produziert werden, wie der Sound gemacht wird, wie was ich sie an der Grafik bauen und so, wie sie vorher Location scouten gehen. Was würdet ihr am liebsten machen, wenn wir sagen würden, okay, ihr könnt in irgendeiner Produktionsfacette mitmachen? Also ich muss sagen, dass allein das jetzt hier schon eine große Ehre für mich ist. Das ist was dran. Also ich sitze jetzt hier vor so einem Schild. Ich habe angefangen vor 4,5 Jahren mit meinen ersten Gameplay-Videos und irgendwann mal dann ein Teil von dem zu sein, ein neues Spiel hier worldwide. Es ist nur heute in London dieses Event, das mit vorstellen zu dürfen, hier sitzen zu dürfen. Also das ist mir schon Ehre genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geht uns wahrscheinlich allen so. Ja. Wobei, in so einem Panzer fahren hätte ich schon mal Bock, Digga. Ohne Mist. Sah voll cool aus. Ja, korrekte Antwort. Man muss ja das Beste recht geben. Also so, wenn man wirklich das sieht, so was die da gemacht haben mit den echten Panzern, das alles gefilmt und dann die Waffen noch einfach getestet und die Sounds abgefilmt und ich weiß nicht, ob ihr auf die Location da geachtet habt mit den Panzern, aber wenn das eine Multiplayer-Map sein wird, Alter, das wäre zu heftig. Einfach nur so offen rumrennen, Gunfights. Es gibt keine verschnörkelten Gänge, wo man sich irgendwie noch reinfrusten kann, sondern einfach nur den Gegner wegeliminieren. Oder sowas, sondern einfach schön, du kannst gerade ausgucken, ich nehme die Sniper und kann einfach da die Gegner sehen und wegknallen. So. Ja, das wird es auf jeden Fall ja geben. Wir haben gesehen, die Landung in der Normandie, D-Day war mit dabei. Und das weiß man ja, da war nicht viel mit, was weiß ich, 5 Stockwerke von irgendwelchen Häusern. Du kommst am Strand an, du kannst dich nicht wirklich verstecken, das ist ja auch die Dramatik an diesem Ding. Ich könnte auch sogar so eine Strandmap für den Multiplayer. Also ich könnte mir vorstellen, dass die viel mehr jetzt auf Natur setzen werden. Einfach aus dem Grund, kannst du doch noch nicht so anzugucken. Dass die einfach viel mehr darauf achten werden, dass es jetzt halt sehr realistisch ist. Weil jetzt ist es ja der historische Bezug, der eingehalten werden muss. Früher konnte man ja sagen, ey, da steht jetzt ein 8 Millionen-stöckiges Glasgebäude. Aber jetzt muss man sagen, jetzt ist es einfach so, wie es ist, ne? Wie es war, sozusagen. Ja, also dann nehmen sie ihre Aufgabe auf jeden Fall sehr ernst. Wir haben auch im Vorfeld schon drüber geredet. So meine Generation, ich werde ja bald 24, haben wir schon besprochen. Ja, genau. Wir haben halt damals ja mit Saving Private Ryan, also der Soldat James Ryan oder Band of Brothers von Steven Spielberg und Tom Hanks, diese sehr epochalen, großen Medienerlebnisse damals gehabt oder so Referenzen, die
meine Generation, neben dem, was wir in der Schule ja auch ausgiebig dazu hatten, aber ja auch an dieses Zweite Weltkriegsthema sehr rangeführt hat. Und auch die Spiele natürlich in der Zeit, die frühen Call of Duties, da war ja jeder Shooter eigentlich World War II. So, und ich sag mal so, eure Generation oder die Leute, die jetzt noch jünger sind, die haben das ja in den Medien zumindest gar nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also das hört sich so an, als wenn die sich jetzt hier von Activision in der Verantwortung sehen, auch zu sagen, wir führen diese Generation halt auch an das Thema ran und eben nicht nur mit geil Headshots, sondern... Ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass da so krass sogar für gesorgt wurde, dass sie jetzt sogar so einen Historiker geholt haben, der dann alles bestätigen kann, der gesagt hat, so und so lief. Die sind sogar dahin, die sind zu Normandie hingeflogen, wurde gesagt, haben das da genau alles sich angeschaut. Also ich denke mal, dass das schon mit den originalen Waffen geschossen. Ja, genau. Waffen ist eigentlich ein gutes Thema. Ja, also, genau. Womit wir dann auch gleich zu dem eigentlichen Thema kommen, das für euch relevant ist, nämlich Multiplayer. Da kommt ihr her, da seid ihr zu Hause. Da haben wir erstmal über Modi viel gelernt. Was haben wir dabei? Erstmal, das neue Headquarters-System ist anders als ein normales Lobby-System, wie man es sonst kennt, wo du nur bin ich extrem gespannt. Wo du nur in den Menüs unterwegs bist. Und jetzt, was war das genau? Was haben wir da gesehen? Da hätte ich so gerne noch mehr als diese 3 Sekunden gesehen. Ja. Da hätte ich gerne gesehen, wie das aussieht. Also jetzt hat man natürlich viel Spekulation. Ich habe so gespuckt wie noch nie in meinem Leben. Man hat viel Fantasie kann man haben. Und ich würde sagen, dass das einfach was ist, worauf man sozusagen auch ein bisschen setzen kann, weil das wirklich was komplett Neues ist, das gab es noch nie. Also die sagen ja immer, es gab es noch nie, aber das gab es wirklich noch nie, muss man sagen. Also in Call of Duty auf keinen Fall. In Call of Duty gab es das noch nie. Wie würdet ihr das einordnen? Wir haben jetzt gesehen, die Kamera schwenkt über den Hügel und da, wie viele Leute waren das? Vielleicht so 50 oder so? Viele rennen da schon, rum. sehr Also es viele, sah so ein bisschen aus wie so eine offene Lobby vielleicht, so Destiny comes to mind. Meine Angst ist eigentlich nur, ob es so open sein wird oder ob es nur die Leute sein werden aus deiner Freundesliste. Wenn es open sein wird absolut auch virtuell eine Traube um uns herum sein, Ja, Alter. Da können wir uns nicht mehr bewegen. Da werden so, die sehen so, wisst ihr was, oder Marcel? Mann, ist das scheiße, Alter. Aber machen alle den Hampelmann um euch rum, damit ihr euch nicht bewegen könnt. Aber ich glaube, es ist ganz nice. Also wenn es zum Beispiel Supply-Jobs geben wird, wissen wir jetzt noch nicht, dann kannst du halt deinem Kollegen so zugucken, wie er entweder die ganze Zeit Scheißwaffen zieht oder gute Waffen und dann je nachdem halt machst du dich so ein bisschen drüber lustig. Ja. Ich überlege gerade, ob man sich dann da in diesen Lobbys auch gegenseitig schon irgendwie abknallen kann oder sowas. Ja eben, also eigentlich wäre es komisch, wenn nicht. Ja, wenn du ohne Waffe rumläufst. Das spawnt jeder oder jedes Mal. Ich weiß nicht, ist es so wirklich so Third Person oder ist man wirklich so drin, so First Du bist Person? drin, wie du spielst, glaube ich. Und es hieß ja, es wurde erwähnt Social Space. Also ich würde ein Social Space, wo jeder so eine Waffe in der Hand hat. Ein bisschen rollenspielmäßig vielleicht, dass du da dann auch, das ist ja dein Lazarett, du kannst dir da anscheinend auch irgendwelche Extras holen, aber ja. Werden wir ja demnächst mehr zu hören, das war alles, was wir dazu bisher gesehen haben. Dann fiel das Wort Divisions, das war jetzt noch sehr vage, klang so wie was? Ja, keine Ahnung. Es ist kein Modus, es ist nur eine Art zu spielen. Ach echt? Ja. Ach so, krass. Also neue Spielmodi, wollte ich nämlich auch gerade sagen, haben wir, ich glaube die tatsächlichen Spielmodi wie Herrschaft, wie Team Deathmatch, die sowieso dabei sein werden, aber haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht, das wissen wir jetzt, glaube ich, noch alles Ich glaube, gar dieses nicht. Divisions war ja schon eine Art zu spielen im Multiplayer. Da war ja irgendwas von, dass es vielleicht größere Teams oder so Genau, sind. eine Division ist ja ein Team im Dass man im vielleicht Team nicht nur sozusagen. 6 gegen 6 spielt, sondern ja, okay, ähnlich wie vielleicht so sag ich mal, Multiteam-mäßig. Bodenkrieg oder sowas, aber vielleicht halt ganz anderes Spielverhalten. Vielleicht. Da stand auch irgendwas von, dass die Map irgendwie variiert oder sowas. Das ist der nächste Punkt. Wie hieß das? War ist ein Modus, aber nochmal zu Divisions, was ich gehört habe, ist, dass sich auch das System auf dein Leveling auswirken wird. Dass wahrscheinlich, wenn du im großen Team bist, du auch zusammen XP gewinnen kannst oder was. Ach so, deswegen so hat sich das für mich angehört. War natürlich jetzt noch sehr vage. Wir spekulieren mal einfach ganz wild. Ja, genau. Ich sage, dass sie da später noch viel mehr drauf eingehen werden auf der E3. Ja, spätestens zur E3 werden wir dann natürlich die volle Ladung kriegen, gerade zum Multiplayer. Du hast es eben schon erwähnt, War heißt es, glaube ich, als Multiplayer-Modus. Also ist das jetzt das, was ich mir vorgestellt habe, wo man mit dem größeren Team... Achso, dann ist Divisions noch was anderes, wo man wirklich fast kaum was drüber gehört hat, ne? Genau. Ja, genau, also bei War. Dieses War stelle ich mir halt irgendwie so vor, dass man dann wirklich eine Multiplayer-Karte irgendwie hat, aber die dann nicht so wie die Standardmodis TDM oder Herrschaft sind, sondern vielleicht einfach erweitert wird, dass man vielleicht verschiedene Bereiche hat und dann irgendwie was im Fortschritt irgendwie mit seinem Team, vielleicht die Gegner jetzt so wie bei, weiß ich nicht, bei so einem SND-mäßig irgendwie eine Bombe platzieren, dann explodiert die und dann kommt man zum nächsten Feld oder irgendwie solche Geschichten. Weil das könnte ich mir irgendwie es wurde auch vorstellen. erwähnt, dass das Map-Design sich dann entsprechend anpasst. Also wer weiß, vielleicht sind das wandernde Maps oder so. Es klingt so ein bisschen mehr nach Grand Scale
Boah, Ja. schauen wir mal. Also Leute, ihr merkt, wir wissen es alle selber nicht. Ja. Also wir wissen wirklich nur genau das, was ihr gerade gesehen habt und darüber sprechen wir jetzt quasi gerade. Ja, gibt viel zu spekulieren auf jeden Genau, Fall. also es ist echt so. Also Wo wir Spekulationen sind, kommen wir zu eurem Lieblingsthema, glaube ich, die Waffen, die wir gesehen haben. Ja. Oder Waffen als solches. Ich weiß nicht, ob ihr euch sicher seid, aber in der ersten Szene gab es eine Cup 40, Leute. Habt ihr aufgepasst? Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das Nach glaub der ich hat nicht. Marcel vorhin gefragt, ne? Ja, genau, da habe ich ja oder? gesagt, die will ich unbedingt dabei haben, Ja. die Cup 40. Also da hoffe ich natürlich drauf, klar. Ja. Wir drücken dir die Daumen. Genau, das hoffe ich nämlich auch. Aber jetzt mal Real Talk. Ich glaube, dass zum Beispiel eine Waffe, die dabei sein wird, ist diese typische M1 Garant. Ja. Oder ich weiß nicht, ob sie Garant heißt, aber diese M1, dieses ewig lange Sturmgewehr, semi-automatisch. Ich denke mal, dass es ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, also ich bin jetzt nicht so historisch bewandert, was gab es denn im Zweiten Weltkrieg eigentlich für Waffen? Weil die AK-47, die ja jeder aus jedem COD kennt, gab es zum Beispiel noch nicht, weil das Geburtsjahr der Waffe ist nämlich, wie der Name schon sagt, 47. Habe ich neulich bei Wikipedia gelesen. Schlauer Junge. Guter Mann. Eine Waffe, die habe ich gelesen, ist ganz ikonisch, ein vollautomatisches Maschinengewehr. Ich weiß aber den Namen nicht mehr. Ja, so ein großes, ne? So ein LMG-mäßig, ja, genau. Die wohl die Brutalität des Zweiten Weltkriegs besonders. MG42 ist die, glaube ich. Das war die zweite, die gezeigt wurde. Sonst kannst du ja nichts merken. Wie konntest du das nicht merken? Nee, das habe ich gesehen, dachte mir so, ey, die Waffen muss ich mir merken. Vor allem die Sniper, die danach Ich wollte gerade sagen, worüber Waffen sind, Sniper. Also wir haben jetzt eine Bolt-Action-Sniper gesehen, da bin ich sowieso froh drüber. Also Bolt-Action, für die nicht wissen, was es ist halt so wie die Locus oder Ballista oder SOG. Gerade Zugverschluss. Das wo wollen man wir einmal einbauen. repetieren muss nach jedem Schuss und nicht wie die Drakon einfach bam, 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 die Gegner sind mit einem Headshot weg. Also man kennt halt bis jetzt nur eine Sniper, die sie gezeigt haben, aber ich bin gespannt und hoffe, dass natürlich auch so ein Fandst du paar die eher mehr. chillig oder nicht so? Die sah schon extrem chillig aus, so Okay, dieses gut. schöne alte Style. Also ich bin gespannt. Was denkt ihr, wie sich die Epoche aufs Gameplay auswirken wird? Weil die Maps werden ein bisschen anders sein, die Bewegungsoptionen werden anders sein, es wird keine Double Jumps geben wahrscheinlich. Jetpacks wirst du wahrscheinlich auch nicht haben. Ja, das wahrscheinlich nicht. Ja, es wird sich halt viel mehr wieder aufs Aiming wird's halt mehr ankommen. Ne? Die letzten Jahre war es immer so Movement, Aiming, alles gemeinsam. Weil es war einfach so, wenn du zum Beispiel auf einen Gegner geschossen hast, er konnte komplett alle Schüsse verfehlen, aber hat schnell sich so weggefrustet und danach ist er von dir weggeflüchtet. Und dann musstest du ihn wieder jagen. Aber diesmal wird es so sein, wenn du einen getrappt hast, dann ist er quasi gezwungen, mit dir in den Gunfight zu gehen. Und dann gewinnt halt der bessere Spieler mit dem besseren Aiming. Das ist halt für mich mega nice, so, wenn du so ein Aiming-Fetischist bist. So wie zum Beispiel in MV Remastered, da ist es ja extrem so zum Beispiel. Genau, du weißt einfach besseres Aiming, du gewinnst den Gunfight. So, das war in den letzten Jahren halt leider nicht so und das freut mich halt extrem, dass es halt wieder so auf den wahren Skill so quasi ankommt. Und sonst, was mir gerade noch einfällt, ist, fällt euch irgendwas ein so bezüglich den Score-Streaks? Im Trailer hat man nur die so 1000 Luftschläge so gefühlt gesehen, ne? Das ist ein tolles Thema, ja, wie sie das lösen diesmal. Ja, also ich denke mal, also Score-Streaks, ich habe ja die Hoffnung, dass die Auswahl einem selber bleibt, dass es so ist, dass man nicht nur 3 Feste hat. Ich denke mal, wo wir davon ausgehen können, ist eine Drohne mal wieder. Was im Zweiten Weltkrieg alles verwendet wurde, muss man natürlich gucken, weil ich habe eben schon gehört, Hubschrauber waren damals noch gar nicht so gang und gäbe zum Beispiel. Und das alleine heißt ja vielleicht schon mal was, weil einen Hubschrauber gab es eigentlich immer. Also Aber es es gab kann immer sein, Hubschrauber. dass man zum Beispiel, die stärkste Streak ist ein Panzer, der Genau, so als ein Panzer, KR-Einheit eingesetzt genau, wird. oder Cerberus. Also was wir ja gesehen haben, waren aber trotzdem viele, nicht Hubschrauber, sondern so kleine Pilotenflugzeuge. Ja, das meinte ich ja. So ein Luftschlag. Stimmt, es gibt ja auch die andere Blitzschlag, Piloten, die auch Luftschlag, schießen irgendwas. können. Es muss ja nicht nur Bomben Also es kann ja sowas sein, wie früher die AC-130 und sowas, kann ja schon trotzdem ja, sein, das dass kann, es... AC-130 gab es da, glaube ich, so. Also auf jeden Fall, die Waffe kann ich mir vorstellen, das Flugzeug kann ich mir vorstellen, dass das gibt. Und ich glaube glaube sowieso, sowieso- dass das, sorry, ich bin so hyped, Digga, dass das Street-Gebäsche einfach wieder so zurückkommt, Ja, weil wir haben klar. halt diese offenen Maps gesehen und die können nicht in die Häuser laufen, also man hat nicht so viele gesehen. Das heißt, wenn du eine Streak einsetzt, die scheppert auch richtig rein. Ich hoffe, dass es keine Black Cell gibt, womit man dann direkt mit einem Schuss wieder alles geiern kann. Ja, das wäre das. Ja, gut. Und ich sag, Ihr der seht, Dropshot kommt zurück. die Jungs sind ganz in ihrem Element. Bevor wir alle Casual- und Normalo-Spieler wie mich, die jetzt nicht so auf eurem Niveau spielen, verlieren, kommen wir nochmal zur Singleplayer-Kampagne. Ja. Da haben wir ja durch den Trailer auch gesehen, wie es in etwa ablaufen wird. Also man spielt die alliierten Mächte, Landung in der Normandie und dann den ganzen Weg bis nach Deutschland hoch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, springt man in den Perspektiven, wie es in den alten Call of Duties auch viel so war, aber man bleibt die ganze Zeit kontra Deutschland. Richtig? Ja, das ist ja klar. Ja. Also das ist ein amerikanisches Studio, die werden da nichts anderes machen. Ja. Ihr seid jetzt ja die Multiplayer-Cracks. Spielt ihr auch Kampagne? Also ich muss sagen, ich habe bisher immer die Kampagne ein bisschen vermieden, einfach dadurch, weil ich beim Multiplayer oder beim Reveal, beim Release des Spiels immer direkt ein Multiplayer hochladen wollte. Aber jetzt, da wir das erste Mal jetzt auch wirklich das alles so mitverfolgen können und wirklich dieses Behind-the-Scenes-Material sehen, bin ich einfach mega hyped, das auch selber zu spielen. Ich habe eben schon hier während des Streams gesagt, so, boah, ich habe jetzt Bock, einfach die Kampagne loszulegen. So.
Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir über den Multiplayer noch nicht so viel wissen, aber ich bin trotzdem gehypt und hab Bock irgendwie auf die Kampagne. Es ist das erste Mal, dass ich so richtig, wirklich Bock drauf habe. Ja, sind wir gespannt drauf. Ich spiele sowieso immer Kampagne als erstes, freue mich sowieso drauf. Und es gibt noch einen dritten Modus, kooperativ, wurde ganz leicht angeteasert. Nazi-Zombies, sind sie wieder da? Ja, anscheinend schon. Ne? Klingt krass. Also ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich so richtig Zombies gegrindet habe, war so zu Black Ops 1 Zeiten, so Kino der Toten. Das war mega nice. Also wenn sie da anknüpfen, das wäre schon echt. Ja, da kam es ja her. Ne? Früher in World at War war es, glaube ich, im Abspann war es so ein Easter Egg. Ja, und da waren es ja auch die Nazi-Zombies. Also Kino der Toten, weiß ich gar nicht. War Kino der Toten, also es waren da ja so Hakenkreuzflaggen und so, aber war es auch so ein Nazi-Zombie-Modus? War es so ausgelegt, Kino der Toten, oder war das eher so, dass es so nebenbei war und die Zombies an sich gar nicht so aussahen? Ja, ich habe auf sowas jetzt nicht so geachtet, ich habe einfach abgeschlachtet. So. Keine Ahnung, das war so das Wichtigste. Es hat Spaß gemacht. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Interessant daran ist, dass Sledgehammer Games, die Köpfe von Sledgehammer waren früher verantwortlich für die Dead Space-Reihe. Die sind also in Sachen Splatter und Horror und sowas sehr bewandert, haben das auf jeden Fall drauf. Dass die jetzt für einen neuen Zombie-Modus verantwortlich sind, ist natürlich eine spannende Sache. Ich freue mich drauf. In Advanced Warfare hatten sie einen Modus, der hieß Exo-Survival. Und ich vermute mal einfach, dass sich das angeboten hat, einfach weil du halt diese Exosuits hattest und so. Und ich finde cool, dass sie sich jetzt auch auf den Zombie-Bereich stürzen. Und ich bin gespannt, weil Zombie ist ja immer so ein großer Punkt. Und Treyarch macht immer sehr geile Zombie-Spiele. Da bin ich gespannt, ob Sledgehammer jetzt auch ein richtig geiles Zombie-Spiel macht. Ja, schauen wir mal. Habt ihr aus eurer Community, wir haben ja eben, während die Präsentation lief, ein bisschen bei uns geguckt, euch vorher gesagt, schreibt uns Kommentare, was ihr wissen wollt. Habt ihr irgendein bestimmtes Feedback, das besonders häufig vorkam oder irgendwas, das hervorgestochen ist? Ich glaube, Marcel hat eins. Ja, ich habe eine Frage. Ja? Und zwar, die kommt von IMP Omid. Und er schreibt, ich bin leider nicht so gut in Call of Duty, meint ihr, im nächsten Spiel werde ich eine Chance haben? Was meint ihr? Ja, ich hoffe, das Random Matchmaking kommt wieder zurück, wie man es auch aus MW3 kennt. Dann wirst du auch bestimmt mal schlechtere Gegner finden und dann wirst du auch mal rasieren. Ja. Vielleicht mal eine 1er KD, 1,5er KD. Grinde einfach, bleib ein bisschen am Ball und dann wirst du auf jeden Fall besser. Ja. Ich würde auch denken, für jemanden, der jetzt in den letzten Teilen nicht so richtig gut war, seine Probleme vielleicht hatte, weil es alles so schnell und hektisch war, der hat ja mit Boots on the Ground vielleicht auch einfach bessere Chancen. Ja, das war halt auch so der Faktor, der es für mich so ein bisschen so versaut hat, in Anführungsstrichen, weil du warst halt immer so total am Schwitzen, musstest auf 6 verschiedene Richtungen gleichzeitig achten, damit du noch schnell reagieren kannst und so. Und hier ist halt, kommt es so auf 2, 3 Faktoren und es ist einfach so ein bisschen chilliger wieder, dieses Gameplay. Ich weiß noch ganz genau, so vor 4 Jahren, Alter, wir waren alle in Skype, haben gechillt, Max, und ja, und einfach Spaß so gehabt am Spiel. Und so in den letzten Jahren, so bei IW zum Beispiel, das war einfach so total der ich fand Chaos, auch, dass es so ein bisschen Overload war. Genau, es war einfach beim Zocken nicht mehr so gechillt, sondern wirklich einfach ein bisschen stressiger geworden, weil man einfach auf so viel achten muss. Konnte nicht mehr wirklich sich mit seinen Kollegen einfach locker unterhalten. Und jetzt denke ich mal, wird das einfach so, ja, geil, endlich mal wieder ein bisschen du spielst, guckst halt aus, aimst. Das ist für mich gut. Ich bin ja nicht so ganz high-end, so ein bisschen noobig drauf, ein bisschen entspannter, da kann man auch noch sehen, was passiert. Ja. Volle Sache. Ja, wir haben eine ganze Menge gehört. Wir werden spätestens zur E3 natürlich auch sehr viel mehr Infos bekommen. An dieser Stelle, wir werden ein Wrap-Up-Video auf Inside PlayStation bringen, youtube.com, Inside PlayStation. Das wird wahrscheinlich morgen kommen. Abonniert uns, dann kriegt ihr gleich Bescheid, wenn es da ist. Ansonsten unsere Twitter-Handle blenden wir auch nochmal ein. Die Jungs haben auch alle ihre eigenen Kanäle, die kennt ihr wahrscheinlich sowieso eher als uns. Wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Abschluss? Ich würde mich nochmal für die Einladung bedanken für das Event. Ja, danke schön. Ich grüße meine Mutter. Oh, ja, große Ehre auch für uns. Super, dass wir dabei sein durften. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, dann sehen wir uns spätestens von der E3. Bis dann. Tschüss. Ciao.